হ্যালো ফ্রেন্ডস, আশা করি সকলেই ভালো আছেন। সকলকে জানাই আমার মাই অ্যাডভান্স ইন্ডিয়া চ্যানেলের পক্ষ থেকে অনেক অনেক অভিনন্দন। আজ আমি আপনাদের মাঝে হাজির হলাম নতুন একটি টপিক নিয়ে। আজ আমি আলোচনা করব বিভিন্ন চাকরির আপডেট নিয়ে। নিউজটি শুনবেন সম্পূর্ণ ইংলিশে। ভিডিওটি কার্টুনের মাধ্যমে শুরু করা হলো। শুরুতেই বলে রাখি, আপনারা যারা ভিডিওটি দেখছেন তাদের জানাই অনেক ধন্যবাদ, আর যারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি তারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সঙ্গে থাকবেন, এবং যারা ইতিপূর্বেই সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদের জানাই অনেক অনেক ধন্যবাদ। ধন্যবাদ সকলকে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আপনাদের সহযোগিতা করার সুযোগ করে দেবার জন্য। চলুন তাহলে আজকের ভিডিওটি শুরু করা যাক। প্লিজ সঙ্গে থাকুন, ভিডিওটি স্কিপ না করে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখার জন্য, যাতে সমস্ত বিষয়টি জানতে পারেন। 3800 posts Institute of Banking Personnel Selection IBPS Recruitment All India can apply. Last date 21 July. IBPS RRBIX Officer Skill Act Recruitment 2020 is open and inviting application for 3800 Officer Skill Act Assistant Manager vacancy 2020 from graduate pass candidates interested in সরকারি result IBPS RRBIX Officer Skill Act Recruitment 2020 application can apply before 21 July 2020. Please go through this article and follow each table for full vacancy details, educational qualification, eligibility criteria, pay scale, salary and how to apply IBPS RRBIX Officer Skill Act job opening at official website www.ibps.in/. Total no. Posts 3800 posts. Last date 21 July. IBPS RRB 9. Officer Skill Act vacancy 2020 details. IBPS RRB 9 Officer Skill Act eligibility criteria. Post name, educational qualification, age limit, officer skill I bachelor S degree in any discipline from a recognized university or its equivalent. Working knowledge of computer. 18 to 28 years age calculate on 1 July 2020. IBPS RRB 9 Officer Skill Act application fee for Gen OBC EWSRS 850 pay examination fee through debit cards, RuPay, Visa, MasterCard, Maestro, credit cards, internet banking, IMPS, cash cards, mobile wallets for SCSTPWDRS 175. IBPS RRB 9 Officer Skill Act important dates to remember. Starting date for submission of online application 1 July 2020. Last date for submission of online application 21 July 2020. Last date for payment of application fee 21 July 2020. Download of call letters for online examination preliminary August 2020. Date of online examination preliminary September October 2020. Result of online exam preliminary October 2020. Download of call letter for online exam main single October November 2020. Online examination main single October November 2020. How to apply IBPS RRBIX Officer Skill I vacancy 2020. Interested candidates may apply this সরকারি নকরি vacancy online through the IBPS website URL from 1 July 2020 to 21 July 2020. Job location All India. IBPS RRBIX Officer Skill I selection process. Selection will be based on preliminary main online exam এবং interview. Next news. 136 posts State Selection Board SSB recruitment. Last date 15 July. State Selection Board Odisha has issued the latest notification for SSB recruitment. Applications are invited for the post of Anganwadi worker helper. Other details of like education qualification details, required age limit, mode of selection, fee details and how to apply are given below. SSB recruitment. Total no. Posts 136 posts. Last date 15 July. Organization State Selection Board Odisha type of employment OBT jobs total vacancies 136 posts location Odisha post name junior assistant এবং junior stenographer official website www. SSB Odisha. NIP. In applying more online starting date 1 June 2020. Last date 15 July 2020. Qualification details. The candidates must have passed any degree, diploma or the equivalent from a recognized board for SSB recruitment. Required age limit. Minimum age 21 years. Maximum age 32 years. Salary package. Refer to official notification. Mode of selection. Written exam. Interview. Application fees. Gen OBC candidates RS 1000.
SC/ST/PH candidates RS 500 steps to apply for online mode. Log on to the official website www.ssburisha.nic.in. Candidates can apply through online. Candidates should ensure that they fulfill the eligibility criteria as per SSB recruitment. Pay the application fee if needed. Click on the submit button for submission of the application. Take a print out the application for future use. Important instructions. Before applying, candidates are advised to go through the instructions given in the notice of examination very carefully. Focusing dates. Application submission dates 1 জুন 2020 to 15 জুলাই 2020. Next news. Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited DFCCIL recruitment last date 26 July. Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited has issued the latest notification for the recruitment of 2020. Applications are invited for the post of General Manager. Other details of like education qualification details, required age limit, mode of selection, fee details and how to apply are given below. DFCCIL recruitment. Last date 26 July. Organization Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited. Type of employment Central GOVT jobs. Total vacancies various location Ahmedabad post Namage Game DGM official website www.dfccil.gov. In applying more email starting date 26 June 2020 last date 26 July 2020. Qualification details. The candidates must have passed B.Ed. Tech MBA or the equivalent from a recognized board for DFCCIL recruitment. Required age limit. Maximum age 50 years. Salary package. Refer to official notification. Mode of selection. Written exam. Interview. Steps to apply for email mode. Log on to the official website www.dfccil.gov.in. Eligible applicants should send the following documents by email to expand@dfcc.co.in. Important instruction. Before applying, candidates are advised to go through the instructions given in the notice of examination very carefully. Focusing dates. Application submission dates 26 জুন 2020 to 27 জুলাই 2020. আজকের টপিকটি এখানেই শেষ করলাম, আবার দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে। ততক্ষণ সকলে সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন এই মহামারী ভাইরাস থেকে। ভিডিওটি আপনার কেমন লাগলো কমেন্টসে জানাবেন, আর এই রকম নতুন কোনো ভিডিও পেতে চাইলে কমেন্টসে লিখতে পারেন। আশা করি ভিডিওটি ভালো লেগেছে। ভিডিওটি ভালো লাগলেই লাইক, কমেন্টস ও শেয়ার করতে ভুলবেন না। এই রকম আরও গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও পেতে চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে সঙ্গে থাকবেন। নমস্কার সকলকে, আবার দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে। থ্যাঙ্কস টু অল।